Hi all, today in this presentation we are discussing a small topic in the subject mechatronics, and today temperature sensors are discussed. Temperature sensor is a device used for measuring difference in temperature by different principles. Commonly used principles are given below, that is material change in length, volume or pressure of the system as a result of change in temperature. If we can measure the change in length or volume or pressure change of the material, we can determine the temperature of the system. This is the first principle, which is used in liquid and gas thermometer, bimetallic thermometer like equipments, and by measuring change in electrical resistance as a result of change in temperature. These are the commonly used temperature sensors, and some examples of this kind are RTD, thermistors, etc. Next, by measuring voltage between two dissimilar metals as a result of difference in temperature. This is known as Seebeck effect, and thermocouple is an example of this kind. By measuring change in radiated energy as a result of change in temperature. These kind of equipments used for measuring very high temperature or radiation is the mode of heat transfer of three kinds. You know that conduction, convection and radiation are the mode of heat transfer, and radiation is one of them. And by measuring the radiated energy, we can determine the change in temperature. And there are different kind of temperature scales used in engineering. Some of them are Fahrenheit scale, centigrade scale, Kelvin scale and Rankine scale. The SI unit is Kelvin, and absolute zero is known as 0 degree Kelvin. Ice point is the 0 degree Celsius or 273 degree Kelvin, and similar values are given in other scale also. Steam point is the boiling point of water or steam, and that value is 100 degrees Celsius at atmospheric conditions, and this can be expressed as 373 Kelvin in Kelvin scale. First kind of thermometer or temperature measuring equipments, bimetallic thermometer. Temperature coefficient is the basic principle behind this kind of thermometer. When a temperature applied over a material, the material will expand or extend. This change in length can be determined, and temperature difference can be found out using this principle. Here, a high expansion material and low expansion materials are stamped together as a cantilever beam. You can see the figure, and when heat is applied over them, the material will tend to bend downward or upward, and according to that we can determine the temperature difference or temperature of the system. Neutrally, you can see the bimetallic material will be like this as a cantilever beam. When a cold system or temperature reduction is given applied over the bimetallic strip, the bimetallic strip will bend downward, and in case if that is heated, obviously the material will be tends to bend upward. There is an example of bimetallic strip, that is brass steel system. From this figure itself you can see that the indigo color shows steel and orange color shows brass. Like this mechanism we can find out temperature. This gives the theory behind bimetallic thermometer. The basic principle is any change in temperature around the bimetal strip can be measured in terms of free and deflection. By using this principle we can determine temperature difference. All other parameters have mentioned previously. And another type of thermometer is liquid in thermometer. By using
expansion property of a liquid, we can determine temperature of a system. Here you can see that basic components are temperature sensing bulb, temperature sensing fluid, capillary tube, Burden tube, linkage, pointer and a calibrated scale. At basic condition, this needle will be at 0 point, and when this bulb is immersed in a water or temperature measuring system, the temperature will be transferred to the temperature sensitive fluid. Normally we will select mercury as temperature sensitive fluid. You can see that the volume of sensing bulb and capillary tube are different. The diameter of sensing bulb is comparatively bigger than capillary tube. So expansion of mercury through capillary tube will be a larger one, and hence that will make a deflection at the linkage. This will tend the pointer to some point that will shows the temperature of the system. This is the basic principle of liquid in thermometer system. അതായത് നമ്മളെ സെൻസിങ് ബൾബ്, സെൻസിറ്റീവ് ഫ്ലൂയിഡ്, കാപ്പിലറി ട്യൂബ്, അതുപോലെ കാലിബ്രേറ്റഡ് സ്കെയിൽ, ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ മെയിൻ പാർട്സ്. നോർമലി ടെമ്പറേച്ചർ സെൻസിറ്റീവ് ഫ്ലൂയിഡ് എന്ന് പറയുന്നത് മെർക്കുറി ആയിരിക്കും. സെൻസിങ് ബൾബ് നമുക്ക് എവിടെയാണോ ടെമ്പറേച്ചർ മെഷർ ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് ഇമേഴ്സ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെയുള്ള ടെമ്പറേച്ചർ സെൻസിങ് ഫ്ലൂയിഡിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ആവും. അന്നേരം അത് എക്സ്പാൻഡ് ആവും. എക്സ്പാൻഡ് ആകുമ്പം കാപ്പിലറി ട്യൂബിലേക്ക് കൂടി കുറച്ചും കൂടി ഹൈറ്റിൽ പോകും. കാരണം നമ്മളുടെ സെൻസിങ് ബൾബിനെക്കാട്ടിയും വോളിയം കുറവാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഡയമീറ്റർ കുറവാണ് നമ്മളുടെ കാപ്പിലറി ട്യൂബിന്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ റൈസ് കൂടുതലായിരിക്കും. ആ റൈസിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് ടെമ്പറേച്ചർ സ്കെയിലിൽ പോയിൻ്റർ ഡിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്യും. അങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ ബേസിക് പ്രിൻസിപ്പിൾ. The basic principle is liquid expands as the temperature of liquid rises. This is the basic principle used for liquid in thermometer, and most commonly used fluid is mercury. And another one is RTD or resistance temperature detector, commonly used by varying resistance. We can determine the temperature. Here you can see this is the temperature sensor or RTD, which is connected with a wheatstone bridge to supply the energy. There are two copper leads at the end of RTD, and this inside material will be resistance element. Normally platinum will be used as resistance element for a RTD. Also there will be a silica cross inside the RTD for supporting this platinum wire, and this outside part will immersed in a temperature measuring system or temperature system. That temperature will be transferred through it, and due to that temperature there will be a change in resistance which will give an output here, and you can see the result as a change in galvanometer. Using this principle we can determine temperature of the measuring system. Normally for a pure material, temperature will directly proportional to when temperature rises, the resistance of the system will reduce. This is the common principle for a solid, but in case of semiconductor, PB is or platinum is a semiconductor. For a semiconductor, when temperature increases, resistance also will increase. This is the basic principle for resistance temperature detector. And following equation is used for measuring temperature using a RTD, that is RT equal to
R naught into 1 plus dt, where dt is the RT divided by RO minus 1 divided by X, where RT resistance at point C and RO resistance at room temperature, and dt is the temperature difference, and X is the temperature coefficient of material. These are the basic terms used in temperature resistance. Now we will discuss thermistors or thermal resistors. We have already discussed that resistance and temperature are proportional to each other in two ways. For a semiconductor, when temperature increases, resistance also goes up. But in case of pure material, the temperature will be decreased when resistance increases. So thermistors also works under this principle, and commonly used thermistors are bead, square type, disc, metal probe, rod, glass, etc. Thermistor എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ തെർമൽ റെസിസ്റ്റൻസിൻ്റെ വേറൊരു ടേമാണ്. ആർ ടി ഡി ആയാലും തെർമൽ റെസിസ്റ്റൻസ് ആയാലും റെസിസ്റ്റൻസിൻ്റെ ചേഞ്ചും ടെമ്പറേച്ചറും തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻ വെച്ചിട്ടാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. അവിടെ രണ്ട് വിധത്തിലുള്ള എക്യുപ്മെൻറ്റ്സ് ആണ് കോമൺലി നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഒന്ന് പോസിറ്റീവ് ടെമ്പറേച്ചർ ഡിഫറൻസും വരും, അതേപോലെ തന്നെ നെഗറ്റീവും വരും. അത് വരുന്നത് മെറ്റീരിയലിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടി വെച്ചിട്ടാണ്. ഇപ്പോൾ സെമി കണ്ടക്ടേഴ്സൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ സിസ്റ്റത്തിൽ ടെമ്പറേച്ചർ അപ്ലൈ ചെയ്താൽ അതിൻ്റെ റെസിസ്റ്റൻസ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും. അതേസമയം പ്യുവർ മെറ്റീരിയൽസ് ഗോൾഡ് സോളിഡൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഇതിൻ്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റാണ്, ടെമ്പറേച്ചർ അപ്ലൈ ചെയ്താൽ റെസിസ്റ്റൻസ് കുറയും. ഈ വർക്കിംഗ് പ്രിൻസിപ്പിൾ വെച്ചിട്ടാണ് തെർമിസ്റ്റേഴ്സ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഈ ചിത്രത്തിൽ കാണുന്നത് ഡിഫറെൻറ്റ് ഷേപ്പിലുള്ള തെർമിസ്റ്റേഴ്സാണ്. ഈ തെർമിസ്റ്റേഴ്സ് പൊതുവേ നമ്മൾ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുക സിസ്റ്റത്തിൽ കാണിച്ച പോലെയാണ്. യു ക്യാൻ അപ്ലൈ ഓവർ ദ plate whose temperature is to be measured. This is the thermistor which is attached to over a temperature measuring equipment by bolt and nut. You can also rivet it. Anyway, you need to attach this thermistor over the temperature measuring plate. And the output, here you can see the lead wires. The output can be measured using a wheatstone bridge and energy supply system. By measuring galvanometer, we can identify how much temperature is applied over the plate. And another principle is thermocouple. It is working under the principle of Seebeck effect. That is, when two voltage between two dissimilar materials are found due to temperature difference, we can determine the temperature. Seebeck effect എന്നുള്ളത് നമ്മൾ മുമ്പ് പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. നമുക്ക് രണ്ട് ഡിസിമിലർ മെറ്റീരിയൽസ് എടുത്തിട്ട് M1 M2 എന്ന് പറഞ്ഞ സിമിലർ മെറ്റീരിയൽ എടുത്തിട്ട് അതിനെ രണ്ട് ജംഗ്ഷൻ ആക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്ന് റെഫറൻസ് ജംഗ്ഷനും മറ്റേതൊരു ഹോട്ട് ജംഗ്ഷനും എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഒരു വോൾട്ടേജ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യും. ആ വോൾട്ടേജ് മെഷർ ചെയ്താൽ നമുക്ക് ടെമ്പറേച്ചർ ഡിഫറൻസ് മനസ്സിലാക്കാം എന്നുള്ളതാണ് തെർമോകപ്പിളിൻ്റെ പ്രിൻസിപ്പിൾ. നിങ്ങൾക്ക് ചിത്രത്തിൽ അത് കാണാൻ പറ്റും. ഇപ്പോൾ ഈ സൈഡിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന നോർമൽ ടെമ്പറേച്ചർ സെൻസിങ് തെർമോകപ്പിൾ പ്രോബ്, അതിനെ നമ്മൾ അൺനോൺ ടെമ്പറേച്ചറിൻ്റെ അകത്ത് ടച്ച് ചെയ്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും രണ്ട് മെറ്റീരിയൽസ് നീല കളറിലും ചുവപ്പ് കളറിലും നമുക്ക് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. തെർമോകപ്പിളിൻ്റെ ഈ ജംഗ്ഷനാണ് ഹോട്ട് ജംഗ്ഷൻ, ഇവിടെ വരുന്നതാണ് കോൾഡ് ജംഗ്ഷൻ. കോൾഡ് ജംഗ്ഷന് വേണ്ടി റെഫറൻസ് ജംഗ്ഷൻ ഐസ് ബാത്ത് റെഫറൻസ് ആണ് നോർമലി എടുക്കുക, കാരണം അവിടെ നല്ലൊരു കോൾഡ്നെസ് വേണം. അന്നേരം ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഇവിടെ ഒരു വോൾട്ടേജ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യും. ആ വോൾട്ടേജ് നമുക്ക് മെഷർ ചെയ്യാം. The thermoelectric effects are detailed in the table. If two wires of different metals M1 and M2 are joined together to form a loop, that is known as thermocouple, as shown in the figure. You can see the figure. First material is M1 and second material is M2. With one junction at T1 and other junction is T2. That is, T1 is the hot junction and T2 is the cold junction. An EMF will generate, and if an ammeter is connected, the current flow in the circuit.
you can see that there will be a voltage difference or potential difference, and by using a galvanometer or ammeter or voltmeter we can determine if there are any current flow, voltage flow or electric flow. And this phenomenon is known as Seebeck effect. The magnitude of EMF generated depend upon temperature of the junction T1 and T2. That is, if T1 is much higher than T2, there will be a great variation in voltage generated. If T1 and T2 are almost equal, then there will not be any potential difference between metal 1 and metal 2. One of the junction usually maintained at some constant temperature known as reference junction, and output voltage of the circuit then indicates the temperature difference relative to reference temperature, normally the ice point of water. Normally ice point of water is selected as reference junction for a thermocouple. Now we will discuss optical pyrometer. Using radiation energy we are determining temperature in this equipment. You can see that the commonly used components of an optical pyrometers are an objective lens, then a absorption screen, a lamp filament, a red filter and eyepiece, resistance ammeter and battery. The lamp filament will be switched on by using a battery supply and adjusting the resistance. You can see the blowing of light, and through eyepiece you can look the material, which can be seen in 3 different forms. That is, when you are looking at the lamp filament will give 3 like figures. If the figures is like this, that is, filament is black in color and background is white color, means the light is under low intensity. We cannot measure till it meets with the background and element colors are same. So next is another one is dark intensity, or that is shown here. Dark intensity means filament will be looks like more brighter and other parts will be darkened. This is also give an error signal, and by adjusting the resistance finally we will get the figure like this. We cannot differentiate the background and lamp filament. At this condition, what is the resistance and ammeter current, we can determine the temperature of the object. This is the basic principle of optical pyrometer. Optical pyrometer എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ഹൈ ടെമ്പറേച്ചർ മെഷർ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു എക്യുപ്മെൻ്റ് ആണ്. ഇതിനകത്ത് ഒബ്ജക്റ്റിൻ്റെ കുറേ അകലത്ത് വെച്ച് തന്നെ നമുക്ക് അതിനെ ചെക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അങ്ങനെ ചെക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഒബ്ജക്റ്റിൽ നിന്നുള്ള റേഡിയേറ്റഡ് എനർജി ലെൻസിലേക്ക് കൂടി നമ്മുടെ ഫിലമെൻറ്റ് ലാമ്പിലേക്ക് വരും. അതേപോലെ തന്നെ കണ്ണിലേക്ക് കൂടി നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ കാണുന്നത് ഫിലമെൻറ്റ് ലാമ്പാണ്. ആ ലാമ്പ് ഫിലമെൻറ്റിൻ്റെ വർക്കിംഗ് അത് ഓൺ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളൊരു റെസിസ്റ്റൻസ് കൺട്രോൾഡ് സപ്ലൈ യൂണിറ്റാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. നമുക്ക് 3 വിധത്തിലുള്ള ഫിഗേഴ്സാണ് കിട്ടാൻ സാധ്യത. റേഡിയേറ്റഡ് എനർജി ലോ ഇൻറ്റൻസിറ്റി ആണെങ്കിൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ആദ്യത്തെ ഫിഗർ ആയിരിക്കും, അഥവാ ബ്ലാക്ക് കളറിലെ ഫിലമെൻറ്റ് കാണും, ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് വൈറ്റ് കളറിലും. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ലോ ഇൻറ്റൻസിറ്റി ആണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാം. അത് നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിൻ്റെ റെസിസ്റ്റൻസ് വേരി ചെയ്ത് നമ്മളുടെ ഈ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടും ഇതിൻ്റെയും കളറ് ഒരുപോലെ ആക്കുന്നത് വരെ വേരി ചെയ്യേണ്ടി വരും. അതുപോലെ രണ്ടാമത്തെ കേസാണ് ഹൈ ഇൻറ്റൻസിറ്റി അഥവാ ഡാർക്ക്നെസ്. ഫിലമെൻറ്റ് ലൈറ്റായിട്ട് കാണും, വെള്ള കളറിൽ കാണും, ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഡാർക്കായിട്ട് കാണും. ഇതും നമുക്ക് വാല്യൂ കിട്ടില്ല. അന്നേരം റെസിസ്റ്റൻസ് ഇൻവേഴ്സ്ലി ആയിട്ട് മൂവ് ചെയ്യുക, അത് ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യുക, അന്നേരം കിട്ടുന്നതാണ് കറക്റ്റ് ഇൻറ്റൻസിറ്റി ആയിട്ട് കിട്ടുക. ഇങ്ങനെ വരുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് മെഷർ ചെയ്യാം. ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് റെസിസ്റ്റൻസും കറണ്ടും നോക്കി ഹീറ്റ് എത്രയാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാം. ദീസ് ഫോർ ടുഡേ ആൻഡ് താങ്ക് യു.